এখানে আমাকে বলেছে which of the following statement is are the true. Fx হচ্ছে একটা continuous function and periodic with t equals to with t, and then I বলে দিয়েছে this. Fx is continuous and periodic with periodicity t, then I this does not depend on it, and fx হচ্ছে একটা continuous a 1 if x is rational, and 0 if x is irrational. Then f is periodic on the periodicity only if t is rational, and d হচ্ছে f defined on c, uh, defined in C is periodic for all t. ওকে, আমাকে এই চারটে স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনটা ট্রু বের করতে হবে। আমরা দেখি অঙ্কটা কি করে প্রসেস করবো আমি। ফার্স্ট অপশন, লেট আমরা ধরে নিলাম এফ এক্স ইকুয়ালস টু এ অফ এ প্লাস টি এফ এক্স ডিএক্স। তাহলে এ টু জিরো এফ এক্স ডিএক্স প্লাস জিরো টু টি এফ এক্স ডিএক্স প্লাস টি টু এ প্লাস টি এফ এক্স ডিএক্স। ধরে নিলাম এক্স মাইনাস টি ইকুয়ালস টু ওয়াই এ টি অফ a plus t fx dx। দেন এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে dx equals to dy। ওকে, dx equals to dy। So now t of a plus t fx dx equals to 0 to a f of y plus t of dy equals to 0 to a f of y dy। ওকে, সো আমরা কি করলাম, এখানে y প্লাস টি ডিওয়াই বললাম, আর এখানে 0 টু a এফ অফ ওয়াই ডিওয়াই বললাম, জাস্ট ফর্মুলা। ঠিক আছে, এখানে 0 টু a এফ এক্স ডিএক্স করে দিলাম, ক্যালকুলেশন করলাম just, ঠিক আছে। সো আচ্ছা, y ইকুয়ালস টু আমরা 0 পুট করে দিলাম, মানে এটাকে ক্যালকুলেশন করে দাঁড়ালো হচ্ছে ডিএক্স ইকুয়ালস টু যেহেতু ডিওয়াই, তাই এখানে ডিএক্স করে দিলাম। আর y ইকুয়ালস টু এখানে কি করলাম, এফ অফ এটা এখানে পুট করলাম, দ্যাট মিনস a minus 0, so t2 is constant, that means 0 to a f x dx, fine. So problem নেই কোনো। আহ, এবার আমরা সাবস্টিটিউট করবো এগুলোকে। তাহলে কি করতে হবে, এফ এক্স ইকুয়ালস টু 0 a টু 0 এফ এক্স ডিএক্স প্লাস প্লাস 0, সরি 0 টু টি 0 টু টি, সরি I have made a mistake, প্রবলেম হচ্ছে আমার, প্লাস 0 টু a এফ এক্স ডিএক্স equals to a to 0 fx dx plus 0 to t fx dx minus a to 0, sorry, fx dx। তার মানে এইটা কি, এইটা হচ্ছে 0 to t fx dx which is independent on t or on a। ওকে, কারণ এটা আমরা আগেই বাই করেছি, এটা হচ্ছে টোটালটাই হচ্ছে কি, সরি that is 0 to t fx dx, this will get cancelled। নাও আমরা কি বলতে পারি যে now f of t, sorry, f of t equals to 0, and f of t plus of minus t, sorry, f of t, f of t, okay, now it's in fine, plus minus t, okay, so that is f of 0 equals to 1, that is not equals to f of t, fine. Now so t cannot be irrational number, so so let t is a rational number, then we can say f of x plus t, আমরা কি বলতে পারি, that is f of x, because t is 0 here, so that is 1, so x is rational and f of x plus t equals to f of 0,
Also fx is f of x plus t equals to f of x equals to 0. That is also irrational. So t must be rational for fx a periodic. Okay, that is a numerical solution.